wabarakatuh. Welcome back once again to our online lessons. Today's video is about grammar lesson, especially active voice and passive voice, changing sentence. This lesson is submitted by your teacher, Badri. By the end of this session, students will be able to understand and classify the difference between active voice and passive voice. aad baan salaamay ardayda Form 4 waxaynu maraynay xiisadeena grammarka inagoo luqadda inagoo ku jirnay grammarkeena qaybaha gaar ahaan qaybta passive voice-ka iyo active voice sentence-ka la isku bedelayo. waxaanu soo dhiganay 4 sentence haddaan dib idin xasuusiyo. waxaanu soo dhiganay simple present tense, present continuous tense, simple past tense and past continuous tense. maanta waxaan dhigan doonaa tenniskii shanaad baynu noqon doonaa 8 tennis baa la bedelayaa baan nidhi 3 tennis baa inoo hadhay insha Allah. 3 tennis waan dhigi doonaa. markaa waxaanu ka sheekeyn doonaa maanta waxa loo yaqaano present perfect tense. What is used for present perfect tense? When we are talking about present perfect tense, is used for an action that has recently completed and its time of completion is not definitely known or not specific. waxa la yidhi present perfect tense waxaa loo isticmaalaa fal kaasi oo dhammaystirmay dhawaanahan. waa uu ficil soo dhawaaday xilligii uu dhammaaday laakiin waa past and its time of completion is not definitely known. waqtigii uu dhammaadayna si fiican looma garanayo ama not specific ma cadda. For example, I have gone to the market. If we take or if we look this example, I have gone to the market, waxaan tagay suuqa. lama garan karo the time that I went to the market. waqtigii aan tagay suuqa waan ma cadda. Or something has been done by someone at some time up to now. ama waxaa la odhan karaa waa shay uu qabqabtay waqti imika ka yaro hor marka tenniskani wuxuu aada u isticmaalaa just. I have just finished my lesson. I have just written my book. I have just listened to my teacher. all waxaasoo dhan buu isticmaalaa just buu caan ku yahay. Forming present perfect in passive voice. inagu maanta waxaan doonaynaa we are going to see present perfect in passive voice. inagu qaybta passive voice ka aynu ka eegaynaa. Every sentence have 3 forms of ayuu sentence kasta wuxuu leeyahay 3 qaab: affirmative form, negative form and question form. We can also say question form interrogative. jumlad kasta waxay leedahay 3 qaybood. affirmative form ku hadalku markuu caadiga yahay, negative form ku markuu diidmo ku jirto, question form kuna markuu su'aal ku jirto. marka passive voice markaynu ka hadlayno markasta waxaa xasuunataa in objectiga loogu soo horreysiinayo auxiliary verb-ka tenniska uu qaadanayo la eegayo kolba tenniska isticmaalayso. marka labada tennis ee hore present continuous tennis iyo simple present tennis kuwaas iyagu auxiliary verb-yo ka duwan ay qaadanayaan auxiliary verb-yadoodii hore. marka waa ka duwanayn, laakiin intan dambeenu dhiganaynay iyo waxa weeyaan auxiliary verb-koodu waa isku wada mid kastaaba wuxuu qaadanaya auxiliary verb-kiisii. laakiin hadduu perfect yahayna waxaa soo raaci doontaa been. hadduu present yahayna waxaa soo raaci doonta beentii ing la socotay. marka haddaad aragto beentani waa maxay? tennis kasta oo perfect ku jiro oo passive voice loo bedelaya la isticmaalayaa. marka waxaa ugu horreeya wax loo yaqaano object. active voice-ka laakiin subject baa ugu horreyn jiray. have yahaasna uu qaadan jiray. beentaasna kumay jiri jirin. laakiin verb-kaaguna wuxuu inoo ahaan jiray verb 3 markaan leenahay waa past participle-kii. way negative markaynu ka dhigano objectiga ayuu nagu soo horreysiinaynaa. marka haddaynu passive voice-ka ku yeelan noqono affirmative form-ka passive voice-ka objectiga ugu soo horreysay. have yahaas waxaa qaataa 4 pronoun baa qaata. I have, you have, we have, they have. hasna waxaa qaata 3 pronoun ee she has, he has, it has. third person singular baa markaa loo yaqaanaa. bina waad raacinaysaa verb-kaaga waxaad ka dhigaysaa past participle ama verb 3. negative-ka markay tahay objectigii waxaa ku jira not baa soo galaysa. objectigii waad soo qadimanaysaa markay passive voice-ka tahay. laakiin marka active voice-ka laga hadlayay subject baa ugu horreyn jiray. have not iyo has not baa isticmaalaysaa kolba adigoo eegaya pronounku kolba kay qaadanayso. pluralka wixii plural wuxuu qaataa have, wixii singularna has buu qaadanayaa.
marka haven't waa la odhan karaa, hasn't waa la odhan karaa. Short form been baa la isticmaalaya, been baad isu geynaysaa, verbka waxaad ka dhigaysaa verb 3 ama past participle wixii la odhan jiray. marka tenniskan present perfect past voice-ka already tenniska uu ku bedelan yahay verbkii, marka inaad bedesho ma baahnid, sidiisa ayaad kaga soo qaadanaysaa maadaama uu perfect yahay. perfectiguna waxa weeyaan ficilku 3 marxaladood u maraa: present, past iyo perfect. For example, go waa present, went waa past, kanna maxay noqonaysaa past participle. ama buy waa present, bought. mararka qaarkood pastiga iyo past participle-ku way isku soo noqdaan, isma bedelaan, laakiin isagoo isbedelin buu soo shaqeynaya. markaad question ka dhigayso form, have iyo has baad soo qadimanaysaa adigoo eegaya pronoun-kaad isticmaalayso. objectigiina waad soo qaadanaysaa, been baad u geynaysaa, verbka waxaad ka dhigaysaa verb 3 ama waxa loo yaqaano past participle. marka haddana if we continue our lesson, especially grammar, changes of pronouns, magacyaalada waad bedelaysaa oo subject pronoun-ki waxaad ka dhigaysaa object pronoun. I waxay noqonaysaa me bay noqonaysaa, you waxay noqonaysaa you isma bedelayso. She waa her, hina waxay noqonaysaa him. It bay noqonaysaa iyaduna is not changing, isma bedelayso. We waxaa noqonaysaa we waa inaga, us bay noqonaysaa, theyna them bay noqonaysaa. Name-kuna isma bedelay, magacuna muxuu noqonayaa name is a name, magacaasiisaad soo qaadanaysaa. exampleska haddaynu markaa bilowno, active voice-ki iyo passive voice-ki markaa kala reebno yaro kala sameynay. They have cleaned the class, waxay nadiifiyeen classka waa active voice, waana present perfect tense. maxaynu ku garanaa haddii la idhaha sababtu maxay tahay? waxaad ku garanaysaa kow halfta iyo verbkaagii oo past participle. markaa verbkan cleaned waa kuwii verbka laba loo qeybin jiray markaynu pastiga ka hadlaynay. waxaa la odhan jiray regular verbs iyo regular verbs. regular verbsku waa ficilada caadiga ed lagu daro, irregular verbskuna waa ficilada isbedela ed qaadan sida kuwaynu sheegaynay oo kale, buy iyo bought iyo kuwaas oo kale. marka ficilkan imika waxa weeyaan cleaned waa ed baa lagu daray, saasuna past participle ku yahay. daydu waa subjectigii, waana subject pronoun. subjectiga laba loo qeybiyaa as we already said, noun iyo pronoun. marka inta badan waxaa la isticmaalaa waynu nihi pronoun-ka ayaa aada loo isticmaalaa, waayo magacyada qaarkood baa adag in la akriyo. marka pronoun-ka ayaa waxaa la isticmaalaa, noun-ka ayaa la isticmaalaya halkii pronoun-ka ayaa la isticmaalaya halkii noun-ka laga isticmaalaa. they have cleaned the class. have-tuna waa auxiliary verb u qaato present perfect markuu active voice yahay. haddaba markaynu passive voice ka dhigayno, passive voice waxaan marka hore waad miisaamanaysaa. daydu waa subjectigii, have waa auxiliary verbkii, cleaned waa verbkii, the classna waa objectigii. passive voice markaad ka dhigayso waxaad sameynaysaa active voice-kaaga objectiga ayaad soo qadiminaysaa. waxaa the glasskii has, glassku waa mufrad markaa has buu qaadanaya. hadduu laakiin glasses ahaan lahayd half baa laga dhigi lahaa. the glass has been cleaned by them, glasskii waxaa nadiifiyey iyaga. marka python is an agent-kuna wuxuu sheegaa doer of the action ama performer of the action. intani waa optional, pyda wixii ka dambeeya waa laga tegi karaa, laakiin passive voice-ka maxaa ugu muhiimsan in la ogaado verbkaaga oo verb in la ogaado objectiga iyo verbkood past participle ka dhigtay auxiliary verbkii ood isticmaashay. haddaynu negative su-aashii ka dhigin, haddaynu ka dhigno sentence-kii negative, they have not cleaned the class, may nadiifin classka. they have not haddaad aragto maxay waa negative, waa negative form bay noqonaysaa. ilaa waa naga nidhi sentence kasta has 3 main parts, 3 qeybood buu leeyahay. affirmative waa hadalka caadiga ee su-aal ahayn, diidmana aan ahayn. negative waa hadalka diidmada, iyo interrogative ama question form waa hadalka su-aasha. hadalku intaas unbuu qaybsamaa conversationka caadiga ee dadka ka dhexeeya. the class have not been cleaned by them. markaa markasta waxaynu kusoo horeysiinaa objectigii. the classkii have not been haddaad intaa aragto waxaad fahmaysaa past perfect, waxaad fahmaysaa past present perfect in passive voice. waxaad ku garanaysaa have iyo not iyo been. weliba waa interrogative, waxay ka hadlaysaa weliba waa negative form not-kaad ku garanaysaa. the class have not been cleaned by them, classkii may nadiifin dhammaantood. dayna waxay naga nidhi waxaad u bedelaysaa subjectiga maxaa loo bedelaya object, day them bay noqonaysaa.
way have they cleaned haddii su'aal ka dhigno have they cleaned the classkii may nadiifiyeen have maxaa loo isticmaali karaa iyahaasba questionska sidii caadiga ahayd dee auxiliary verbka unbaa su-aasha sameeya tenniska marka la doonayo in sentence su'aal laga dhigo auxiliary verbka unba soo qadiminaysa have they cleaned the class may nadiifiyeen classkii way has the class been cleaned by them marka haaftan waxa weyn auxiliary verbkii oo su'aal sameynaysa على مثال بديك مركا question mark بديك مركا subjectigana waad ka horeysiinaysaa halorna marka waxaa have they cleared the classkii may nadiifiyeen has the class been cleared by them classkii may nadiifiyeen marka waad ka dhigaysaa past voice waxaa la saar has the class been cleared by them classkii may nadiifiyeen way Ali has written many books if we continue with some presentation iska sii wadano Ali was subjective waana noun waa magacood garanaysa magac marka caadi loo qoro waa noun haddii la qoro magacyaalkiisana pronoun he waynu dhigi karnaa he has written waynu odhan karnaa laakiin maanta waxaan isticmaalnay si aad magacan u aragto waxaynu qornay magacii Ali has written many books Ali waxa uu qoray buugaag fara badan marka Ali saa loo waaweyneyn maayo error baa dhacay waxay noqonaysaa eeda xarafka horeeya capital letter kunba la weyneynaya hadii kala boorya uu kaa noqonaya marka loo isticmaali maayo capitalization ruleska nu ku arkaynaa Ali has written many books marka waa error dhacay sana laakiin saxa way Ali has written many books Ali waxa uu qoray buugaag fara badan marka waxaad kasoo research objectively many books buugaag fara badan have been written waxa qoray by Ali bintana waxa iska wataa present perfect past voice ka ayaa wataa have no auxiliary verbkiisii dabino raacsa verbkan uu ku bedelan already maadaama verbku bedelan yahay written wax kale ku darmaysid haddaanu bedelayn laakiin aan lahayd wrote aan ka dhigi lahayd written baad ka dhigaysaa markaan verbku ku bedelayn laakiin tenniskan already the verb is changed verbku ku bedelan marka uma baahnayn inaad bedesho mana jiro sharciga afraad ama xeer afraad fi F.4 ma jiro saddexdaas unbaa la isku waafaqsan F.1 F.2 F.3 F.4 weli ma jiro note haddaba ogow by is an agent by the preposition waana agent wakiil bay ka tahay performer of the action cidda ficilka sameynaysa waa agent or performer of the action ama doer of the action ficilka cidda sameynaysa baydan haddii aan la isticmaalin lama garan karayo cidda ficilkan sameynaysa laakiin bay marka la isticmaalo bayd waxay kuu sheegaysaa doer of the action ciddii ficilkan sameysay waana optional waanaad qori kartaa waanaad ka tegi kartaa okay if we continue active kii baynu sii wadnaa marka active iyo passive kii sii wadnaa present perfect kii baynu weli ku guda jirnaa Ali has not written many books waa negative waxaad ku garanaysaa not haddaad aragto whenever you see not you will recognize that is a negative sentence inay jumladaasi tahay didn't not ama hasn't ama haven't adigu not markaad aragto waxaad fahmaysaa didn't marka many books buugaag fara badan markaan passive ku darayno many books buugaag fara badan have not been written by Ali muu qorin buugaag fara badan taasna marka waa active voice-kii kana waa maxay passive voice-kii present perfect tense has Ali written many books miyuu qoray Ali buugaag fara badan marka dee Ali ila waa nounkiina wuxuu qaadanayaa has buu qaadanayaa ma odhan karayno have Ali is wrong waxaan leedahay has Ali written many books Ali buugaag fara badan buu qoray waxaan leedahay have many books maxaynu isticmaalnay have maanta xaggana jamacade many books maxay noqotay jamac bay noqotay many books have many books written by Ali buugaag fara badan buu qoray have many books been halkaana been baad soo gelinaysaa have many books been written by Ali halkaa been tiwaynu ka tagnay markaa been ma soo dhigaysaa have many books been written by Ali buugaag fara badan Ali muu qoray way Mohammed has delivered the letters Mohammed wuxuu qaaday waraaqii Mohammed waa subjectigii has waa auxiliary verbkii delivered waa verbkii waana past participle letters waa objectigii markastoo aynu past voice u bedelayno active voice u bedelayno passive voice waa inaynu soo qadimanaa objectiga marka waxaad ogaataa objectiga active voice-ku wuxuu kuu noqonayaa subjectiga ee passive voice-ka way isweydaan marka waxaad xasuusnaanaysaa SVO wax la yidhaha SVO waa subjective verb objective passive voice-kana maxaad xasuusnaanaysaa OVS objective verb iyo subject
marka passive voice la joogo subject ba u dambeynaysa object-guna wuu horeynayaa active voice-kana waxa uu horeynayaa subject we focus on subject markasta waxa sunnata marka laga hadlayo tenniska sentence-ka markuu yahay active voice subject-ga ayaa la focus gareeyaa passive voice-kana waxa la focus gareeyaa oo inta badan awoodda la saaraya ama waxa uu ku saleysan yahay waa object-ga ay ku saleysan why the letters have been delivered by Ahmed waraaqi waxa qaaday Ahmed passive voice Ahmed has not delivered the letters waa negative maxaad qoranaysaa not Ahmed waa subject-gii has not kana waxa weeyaan auxiliary verb-kii oo diidma delivered waa verb-kii letters waa object-gii waxaan the letters have not been delivered by Ahmed kuwan waxa meynaan kala rayn marka maadaama hore soo aragnay waraaqihii buu qaaday Ahmed ninka la yiraahdo why more affirmative sentence if we continue our examples especially present perfect tennis markaynu ka hadlayno present perfect in past voice tennis waxaynu ka hadlaynaa marka examples fara badan baynu qaadanay active-ka waxa weeyaan I have eaten an apple waxaan cunay tufaax oo kale ayadu waa subject-gii have auxiliary verb-kii eaten waa past participle-kii an apple waa object-gii markaad bedelna waxaan object-ga ugu soo horreysay an apple has been eaten by me ayadana waxa loo bedelayaa me oo ayadu waa subject pronoun waxaad bedelaysaa object pronoun wax loo yaqaano you can change subject into object marka passive voice-ku wuxuu inoo sahlayaa madhow markaanu dhigano reported speech-ka inaynu si yaro tennisyada sida la iskugu bedelaya ku fududaadan marka halkan waa meeshii lagu sii animateynayay markaad kusii jilciso madhow ku fududaanaya you have played football you is a subject waana pronoun half waa auxiliary verb-kii played waa verb-kii caadiga ahaa waana past participle saas ku waana regular verbs oo ficilada caadiga ah ficilada caadiga id baa lagu daraa irregular verbs-kuna waa kuwa isbedela ned qaadan football oo object-gii football kubadda cagta is played by you football kubadda cagta is being played football kubadda cagta football marka istaas waa khalad football kubadda cagta has been played by you has been played by you markaad hagaajinaysaa this is wrong istani waxaan ma shaqeynayso marka football kubadda cagta has been played by you waxa ciyaarayay adiga ayaa ciyaarayay we have sung songs waxaanu ku heesnay heeso with waa subject-gii sungna waa verb-kii songs-kuna object-gii object-ga kusoo horreysay hadda songs heeso have been sung waxa ku heesay by us annaga marka songs waxaynu isticmaalnay half pluralka waxaad isticmaalaysaa auxiliary verb-ka wixii jamca half baad isticmaalaysaa wixii aan jamc ahayn waxaad isticmaalaysaa has baad isticmaalaysaa okay let's continue quick exercise waxaynu maraynaa guntiga gabagabadii exercise-ka absaas kusoo dayi doontaa insha allah put the following sentence into passive voice waxaad ka dhigtaa jumladahan soo socda passive voice baad ka dhigi doontaa especially present perfect passive has the surgeon performed the operation to correct miyaa ninkii has the surgeon performed the operation miyaa dhakhtarkii qalliinku uu sameeyey operationkii qalliinkii muu sameeyey has Ahmed signed the contract Ahmed muu saxeexay heshiiskii our salesman have sold all the carpets salesmanku waa dadka meheradaha wax iibiya ayaa loo isticmaalaa salesmanku ninkii wax noo iibin jiray wuxuu iibiyey all the carpets dhamaanba roogagii oo dhan carpets waa roogaga waxyaabaha la goglado the zookeepers have captured the lion in the forest waa waxa weeye zookeepers waa dadka xanaaneeya beerta xayawaanada oo kale ka shaqeeya xayawaanada xanaaneeya ayaa loo isticmaalaa zookeepers kuwii xayawaanka xanaaneyn jiray have captured the lion in the forest waxay kasoo qabteen libaaxii kaynta marka waxaad ku garanaysaa half hadaad ragti has iyo verb-kaaga oo past participle waxaad filanaysaa tenniskaasi yihiin present perfect markuu active voice passive voice hadduu yahayna waxaad ka arkaysaa have iyo has iyo been iyo verb-kaaga oo past participle object-kana waa lasoo orinaya Dr. Mohammed have treated all the patients Dr. Mohammed waxa uu daweeyey dhammaanba dadkii bukaanka patients waa dadkii bukaanka patients oo kala isticmaala sawirka as well as qofka bukaan socodka ee farmasiga tagi kara wax soo iibsan kara oo la isticmaalaya have the customers paid you miyaa macaamiisha ay lacagtii ku siiyeen waa su-aal marka su-aasha waxaad ka dhigaysaa passive voice everybody has approved Ahmed's suggestion qof kasta wuxuu yaqiinsaday ama xaqiiqsaday soo jeedintii Ahmed
all these 7 sentences you have to change into past voice, especially present perfect past voice. Today we stop there our lesson. See you next time. Inshallah. maanta casharka intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa. casharkeenu wuxuu ka hadlayay grammar buu ahaa, gaar ahaana wuxuu ku saabsanaa present perfect past voice sida loogu bedelayo markaad haysato active voice-kii. inagoo soo sheegnay 3 qaybood inaynu jumlada u qaybinay. mar ay tahay affirmative hadal caadi ah, mar ay tahay interrogative hadal su-aala, iyo mar ay tahay negative hadal diidma. negative-ka not baad ku garanaysaa, interrogative-kana waxaad ku garanaysaa calaamad su-aal question mark baad ku garanaysaa. haddii labadaa laga waayo waxaad fahmaysaa hadalkaagu inuu yahay affirmative. affirmative-ku waa intuu hadalku siduu u badan yahay waa hadalka caadiga ah oo conversationska iyo xiwaarka waxyaabahan aynu ku wada hadlo dhan wuxuu badan yahay hadal caadi ah. laakiin mararka qaarkood mar baynu wax su-aalaa, mararka qaarkoodna wax baynu isku diidnaa. markaynu wax isku diidnaa waa negative, marka aynu wax su-aalnaana waa question ama interrogative. maanta intaasaynu cashar kusoo koobaynaa. khayr baan idin rajeynayaa dhammaantiina. waan wada salaamayaa ardayda Form 4-ka ah. waxaa la doonayaa inaad casharka markaa aada muraajacaysaan, videoga aad ku celceshataan, wixii aad garan weydaanna aad na soo weydiisaan. insha allah xanuunaduna way naga bixi doonaan. classkeennii iyo xiisadeennii live-ka ahaydna waan iskugu iman doonaa. casharka online-ka ana hamoodin in uu yahay cashar layska soo tuubay un, laakiin waxaa la doonayaa inaad si wanaagsan uga faa'iidaysato. wabillahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.